Hello Andy, hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel Disc Civil Services in Detail, guiding aspirants to become officers. Let's begin our session of the Hindu Current Affairs Analysis and Answer Writing Strategies of December 8, 2025. Last 3-4 days ga we are trying to sort out Andy because of few technical issues and glitches. We are unable to upload the classes, but we have done whatever it is required for you to cover your 2026 prelims. We'll try to post them as apps so that you can start preparation ante very zero level to up to 100, very basics to advanced level varaku whatever it is required for an exam, we are going to provide all the support and all the classes andi. So the first topic of the day, ee roju chaala important topics unnayi. Mostly it's about aviation, international relations, US Russia relations, India Russia relations, and most importantly ఏదైతే ఇండిగో ఇష్యూ అవుతుందో దానికి సివిల్ ఏవియేషన్ రిలేటెడ్ గా ఇచ్చారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలంగాణ రైజింగ్ ఈవెంట్ ఒకటి అవుతుంది కదా, అండ్ దానికి రెలవెంట్ గా ఫ్రంట్ పేజ్ లో యాడ్ ఇచ్చారండి. సో తెలంగాణ మీన్స్ బిజినెస్ అంటే దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ తెలంగాణ యాజ్ ఏ గ్లోబల్ హబ్. అంటే వాళ్ళు లాస్ట్ మనం కొన్ని ఆర్టికల్స్ చదివేటప్పుడు చెప్పాం, వికసిత్ భారత్ 2047 ఎలా అయితే అనుకుంటున్నామో సిమిలర్లీ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ $3 మిలియన్ ఎకానమీ డెవలప్ చేయాలి. తెలంగాణ రైజింగ్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ దిస్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆల్సో December 8th 9th కి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇండిగో ఇష్యూస్ దేర్ లాట్స్ ఆఫ్ issues ఉన్నాయి కదా, mostly about this transport and all these things. So they are focusing little bit more so that these event cannot get disrupted అని. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే కనుక హైదరాబాద్స్ ఇన్నోవేషన్ హబ్, ద మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ రివైవల్, డ్రై పోర్ట్స్ టు బ్రింగ్ యూ ద సీ, the rare gateway of Hyderabad, 30,000 acre self-sustaining future city, metro expansion and bullet trains. So these are the kind of initiatives they are planning to focus more. It's a kind of more investment oriented. Delegates ni invite chesindi kuda 4,000 plus అని చెప్పి లాస్ట్ టైం ఆర్టికల్స్ లో చదివాం కదా. Those who are writing TGPSC highly important, అండ్ అఫ్ కోర్స్ UPSC కూడా ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్లీ TGPSC రాసే ఎగ్జామ్స్ కి ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్ కి, మెయిన్స్ కి, ఇంటర్వ్యూ కి అన్నిటికీ వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఫ్యూచర్ విజన్ ఆఫ్ ఇండియా. వికసిత్ భారత్ ఎలాగో తెలంగాణ విజన్ ఇది కదా, సో అది. సో దిస్ సమ్మిట్ మోస్ట్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ రిఫ్లెక్టింగ్ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్, ఫ్యూచర్ ఎనేబుల్డ్ డైవర్సిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద యాడ్ పేజ్, దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ highlights అండి. And this is main page అండి. 125 critical border projects inaugurated. US official begins 5-day visit to India. After Putin's visit, US official now coming to India. That is we are going to do. NADGRID gets 45,000 requests per month. In NADGRID చాలా important. 45,000 requests ఏ వస్తున్నాయి? ఇంతకు ముందు it has access to only 10 agencies. Now everyone అంటే those who are at highest rankers. So for different reasons, cyber attacks, information వీటన్నిటికి గురించి కూడా NADGRID is getting lots of requests per month. But still there are many other issues like delay because of access and everything. So what is this NADGRID all about and what it is relevant to? We'll discuss in this article అండి. అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ రిఫార్మ్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్లీ మనం పెన్షన్ రిఫార్మ్స్ కి ముందుగా వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, ఇనిషియేటివ్స్ ఇండియాలో, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ పోవర్టీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిడ్యూస్డ్. పోవర్టీ మార్జిన్ ఏదైతే ఉందో అది రిడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెజర్స్ టేకెన్ సిన్స్ 1970s అండ్ ఆఫ్టర్ 1991 రిఫార్మ్స్ ఏమైంది, as well as ఇండియాలో, సదరన్ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్ లో, వెస్టర్న్ నేషన్స్ లో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ అబౌట్ ద గ్లోబల్ పోవర్టీ as well as నేషనల్ పోవర్టీ, ఇండికేటర్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, సర్వేస్ సేయింగ్ అన్నది మనం 2-3 days బ్యాక్ అనుకుంటా, లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్ అనుకుంటా ఆర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ లోనో వీ హ్యావ్ డన్ అన్ ఆర్టికల్ ఆన్ దట్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబౌట్ పెన్షన్ రిఫార్మ్స్, అంటే దట్ టు దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా చేద్దాం. అండ్ ఇది ఎడిటోరియల్ లో ఇచ్చారండి. And yes, so as I already mentioned, US strategy changes in line with our vision. So this is the official note from Russia, and they are saying the US national security strategy which is they are going to change. Russia is welcoming that step, and they are also saying it is fundamentally different from the previous ones. And these adjustments we are seeing, I would say, are largely consistent with our vision. Ani Putin is saying, I mean Russian representatives are saying. And this one, 25 dead in Goa, nightclub fire, probe finds use of fireworks. ఈ ఆర్టికల్ నేను
not just an headline. అంటే ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ రెలవెంట్ టు యువర్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ కూడా. ఎలా అంటే సొసైటీ కాన్సెప్ట్ లో కానీ, ఎథిక్స్ కాన్సెప్ట్ లో కానీ, ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్వ్యూ రెలవెంట్ గా కానీ యూ మే గెట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. రీసెంట్ గా ఇన్సిడెంట్స్, బస్ యాక్సిడెంట్స్, స్టాంపిడ్స్ ఇవన్నీ చదువుతున్నాము. న్యాచురల్ గా ఎలాగా కొన్ని ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ లైక్ volcanoes, cyclones, earthquakes. We do study about this, landslides and everything. And these are the man-made, definitely, like stampedes gani, or else something related to these kind of club fires, or something related to what is called stampedes, or public or political rallies or something. So here in this article they are saying this nightclub fire 25 dead and they find use of 5 workers and చెప్పి, and now they are saying no, it's because of the cylinder bursting అని. whatever the reasons might be, ఇక్కడ మీరు రెండు చూడాలి ఆస్పెక్ట్స్. ఒకటి నేను సొసైటీ ఎథిక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో, ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో అని చెప్పాను కదా. జిఎస్ లో ఎస్ఏ పర్స్పెక్టివ్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్. సి జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ పర్స్పెక్టివ్. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ యువర్ కల్చర్. ఇప్పుడు forget about whether it's Alpha or Gen Z or whoever it might be. Most of the times the people who are in corporate sectors, most of the times, not everyone, almost these people go and do some kind of parties. And manam last time drug abuse chadivetappudu kuda we have discussed about these rape parties and everything, where they have seen these luxurious throws of these parties, and they do what it's called drug abuse and drug consumption, and from there those they arrest and collect these samples of everything when they were discussing about this rape artist pop culture and చెప్పి మాట్లాడేటప్పుడు. Now you study this aspect from two perspectives. ఒకటి evolution of culture, అంటే pub culture ఏది, club culture ఏది. So what's happening, why it is taking place, అంటే the lifestyle change or the evolution change, or because of the corporate style, or because of the working style, or because of the partying kind of, because earlier partying was something different. It was like gathering at festivals, families celebrating. Now the concept of partying itself changed. Weekends ante something like it's you must and should have to go to pub and you have to dance and enjoy, you have to rock the floor kind of e thoughts ekku vachayi chaala varaku. So these kind of things giving rise to unethical, illegal activities like drug abuse gani, having some illegal affairs gani, even those who talk about cost coaching and everything. It's a kind of high rockets kind of, the words I'm thinking about to use, because it should not be మరి అబ్యూజివ్ గా వర్డ్స్ పోకూడదు, అన్పార్లమెంటరీ ఉండకూడదు అని ఐమ్ థింకింగ్. యూ మైట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ దీస్ పార్టీస్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా సమ్వేర్ అరౌండ్ 5 lakhs టికెట్స్ అలా ఉంటాయి, ఎంట్రీ టికెట్స్, అండ్ దే డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ ఇల్లీగల్ ఆర్ అన్ఇథికల్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్. సో అలాంటివి చేస్తున్నారు, తెలిసి చేస్తున్నారా, తెలియక చేస్తున్నారా? వాట్ అబౌట్ ద లా అండ్ ఆర్డర్? And what about the measures? What about the strict rules and regulations? ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆలోచించండి. కల్చర్ ఎవల్యూషన్, దీస్ కార్పొరేట్ స్టైల్స్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్, అది అంతా ఒక పక్కన పెడితే, ఇది వాట్ అబౌట్ ద లా అండ్ ఆర్డర్, వాట్ అబౌట్ ద పర్మిషన్స్, వాట్ అబౌట్ ద మెజర్స్, వాట్ అబౌట్ ద స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్? అంటే అగైన్ సి దిస్ క్లబ్ వాజ్ ఆపరేటింగ్ వితౌట్ లైసెన్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, FIR report ప్రకారం, as well as the staff and most of the people, those who are in a floor, they got affected and they lost their lives because of emergency exist avaledu and everything, and they tried to hide their themselves and get trapped, and most of them died because of suffocation again. So all these are definitely the failure of the state and local administration to enforce rules and allowing the nightclubs to operate illegally. Ledu, it's not only the responsibility of the government, it's also the responsibility of the citizens who have to be responsible, and they has to maintain some dignity. ఈ పర్స్పెక్టివ్ ఇది మనం కొంచెం ఆలోచించి చదవాలి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అండి. 1-2 days లో ఇంకా దీనికి రెలవెంట్ గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఎడిటోరియల్ వస్తుంది, అప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఆల్ సెట్ ఫర్ తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ అట్ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, ఈ సమ్మిట్ కి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ హర్డిల్ దిస్ ఇండిగో delay issues. అయితే now they are focusing on issues relating to semiconductors, technologies and global education hub, rise of aerospace and defense, as well as accessible, affordable, equitable healthcare for all. So these are the few they are focusing on, and this summit again divided into different sessions wherein participants will discuss, focus, and they
transfer of or technology or information, everything will takes place అన్నట్టు. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా DGCA ఇండిగో ఇష్యూ అవుతుందని. ఐ హావ్ జస్ట్ రిటర్న్ ఫ్యూ పాయింట్స్ హియర్. అసలు ఇండిగో ఇష్యూ ఏంటి, ఇండిగో ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి, లాట్స్ ఆఫ్ క్యావోస్, లాట్స్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్ యాక్చువల్లీ అంటే DGCA ఇస్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ గివెన్ రూల్స్. ఇందులో ఎడిటోరియల్స్ ఉన్నాయి, అందులో మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తాను. కటింగ్ డౌన్ ద వర్కింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ అంటే ఏదైతే బ్రేకింగ్ అవర్స్ ఉందో, బ్రేక్ తీసుకునే అవర్స్ ఆఫ్ పైలట్స్ ఉందో 36 అవర్స్ నుండి 48 అవర్స్ చేశారు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ నియర్లీ 2200 ఏదైతే ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయో, నియర్లీ 500 ఫ్లైట్స్ హాల్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అగైన్ దిస్ పర్సంటేజెస్. And this is the very lean services and India's largest private air force services. So now the issue started where these hours has been as per rules of this DGCA, when they started focusing on implementation of these pilot hours and everything, break hours. Now the halt and what is called stopping of local flights in place, especially taking place again because of cancellation of tickets gani, from there cancellation of flights gani, halting of flights gani, from there 5000 to 6000 ఏదైతే ముంబై ఢిల్లీ ఉండే ఫ్లైట్ 30,000 to 40,000 అవడం, దానివల్ల హోల్ ప్రాసెస్ లో ఒక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసి ఇట్ గివెన్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ఎకానమీ యాజ్ వెల్ as on civil aviations too, as well as on డిఫరెంట్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయో మళ్ళీ నేను ఎడిటోరియల్ లో కూడా క్లియర్ గా చెప్తాను. సో కమింగ్ బ్యాక్, వాట్ అబౌట్ ద సివిల్ ఏవియేషన్ ministry is talking, and what about the situation of technology paranga gani, aviation paranga gani, economy paranga gani, what are the measures we have to take care so that these kind of activities should not happen. Ikkada iddar mistakes undi, so how this can be taken care of. Aviation ministry should not be a puppet in the hand of working government. It should be in a position to tackle these kind of issues well అని చెప్పి editorials లో already articles వచ్చాయి. We'll see in detail అండి. నేను మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను, whenever any ad comes from any state government on Hindu, you should not skip because it contains lots of information. For example, this page related to Odisha government where they are talking about discovering new opportunities and a world class opportunities across diverse sectors, mostly focusing on port-led economic growth in Odisha. So they are like talking about mineral rich Odisha and formulations relevant to medical devices and something related to chemicals and something related to renewable energies and something related to urban infrastructure and global capabilities of knowledge hubs and everything. So this is the page which is containing lots of information relevant to industrial clusters in mineral bearing areas and major seaports, and this is the port-led economic development they are focusing on talking about. And finally, these are the investments and percentages, and these are about this workforce, strategic locations, informations and everything. So it's about again Odisha's investors meet ఏదైతే హైదరాబాద్ లో జరగబోతుందో 19th December కి at ITC Kaktiya. This is the invest in Odisha, invest in future kind of. So different states are coming up with their different strategies to develop themselves, as well as they should be like focus pillar and develop, giving indirect development to both the state and to the nation annattu. So this is all about this ad page andi. Here you can see this map, these locations: Rourkela, Jharsuguda, Sambalpur, Kalahandi, Raigada, and this Bhubaneswar, Kalingnagar, Kunduj. And ee port-led economic development strategies to part of what are the other areas they are focusing on and what you can get if you invest in Odisha annadi. It's a kind of giving not only advertisement, giving us the content and information too. As I already mentioned in this article, again you can see CM says TG rising as he completes 2 years in office. So indirectly, directly he is saying about caste census, community wise categorization, uplifting backward communities, reflecting on government's 2 years success of works and initiatives they are taken. It's a kind of giving a quick fix of how they this given huge development through distribution of fine rays, through giving housing, giving free electricity, free bus services and subsidies at gas, cooking gas and everything. So it's a kind of revision of 2 years of developmental and welfare schemes, and we'll discuss in detail too. Yeah, so this is all about editorial andi. There's lots of important articles ee roju, chaala information undi. We'll see. First, I always say 50 years ago, 100 years ago,
always important. You can write them as a case study or example or facts in your relevant mains answers. And this is about evolution of pension reforms in India. As I already mentioned, schemes or initiatives or reforms, whenever they introduce, they focus on two areas mainly. One is social welfare, and the one is strengthening the economy of the nation. These are the two perspectives where the government always focus on. Welfare undali, people ki, economy undali strong ga, nation ki. So these two pillars ni eppudu focus areas petkoni they introduce reforms. Now in this article they are talking about India's rapidly aging population edaithe undo, it's emerging as a pivot, I mean very pivotal role. So nearly 153 million Indians are aged over 60, and this will be projected to double to 347 million by 2050. So now they are focusing on how to implement these pension schemes, what to do furthermore, evolution of 1950s, 1995s to 2025 ఏం జరిగింది, how they introduced pension schemes in different states, what are the different models at different states successfully done, and what are the different kinds of initiatives for formal sector, for informal sector, for government sector, as well as again మళ్ళీ జెండర్ బేస్డ్ గా ఉమెన్ కి మెన్ కి. సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డేటా ఇచ్చారు. అండ్ డేటా ఫర్ ద చార్ట్స్ అగైన్ మళ్ళీ ఏజింగ్ స్టడీ ఇన్ ఇండియా ఇచ్చారు. దీస్ ఆర్ ద పర్సెంటేజెస్. ఇక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ కన్సెషన్స్, న్యూ పెన్షన్ స్కీమ్స్, వాటి గురించి. ఇందులో ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ స్కీమ్ a social assistance program which was launched in 1995 దగ్గర నుండి. నెక్స్ట్ 2015-16 బడ్జెట్ లో అనౌన్స్ చేసిన అటల్ పెన్షన్ యోజన నుండి, ఎస్పెషల్లీ టేకింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద సీజనల్ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ లైక్ అగ్రికల్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో. సో దిస్ ఏపీఐ అలోస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ మంత్లీ బట్ ఆల్సో ఫర్ క్వార్టర్లీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లీ. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వేర్ ద ఉమెన్ మోర్ దెన్ 60 years get pensions monthly. 5,000 from central government, 2,000 from state government. So these are the few initiatives in the name of agriculture sector lo unna valki gaani, informal sector lo unna valki gaani, formal sector lo unna valki. For the formal sector, OPS was replaced by the contributory model new pension scheme, that is in 2004. Then multiple scheme frameworks gaani. And most importantly, labor codes introduced a uniform definition wages requiring the basic pay make up at least 50%. So ikkada few observations icharu. Edi inflating allowances, pensions, gratuity, social security benefits anni calculate chesi higher base paina workers trying to gain stronger financial position kosam 50% of the total earnings edaithe untayo as per the labor codes, the basic pay which make up at least 50% of total earnings, as I already mentioned. This closes long-standing loophole that allowed employers to sink basically pay by inflating allowances. This is a kind of you saving your energy, your money when you are working, and you can utilize that. So pension is nothing but once you get into these retirement days, there you can utilize this. That is what it was all about. And mostly sophisticated goals such as financial inclusion, and not only giving them support system as well as financial inclusion through savings, through investment behavior, through NPS. It's mainly to bridge sectoral divides, similar behavioral nudges, and most importantly schemes which are targeting BPL individuals. So therefore designed to extend coverage to informal sector workers who have lack of access to formal retirement provisions. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి, కొందరు ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళకి దేర్ హ్యావ్ బీన్ గుడ్ రిఫార్మ్స్ అండ్ గుడ్ స్కీమ్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ in formal sector and those who don't have very basic knowledge and basic access? So then they talk about E-Shram portal, which was launched as a national database for informal sector workers. So if you get a question, E-Shram ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఉంది, PYQ ఇది. E-Shram portal is exclusively deals with, ante it is a portal which discusses about workers can register and obtain information about social security scheme for which they are eligible. So it is the one which is information about the schemes which they are eligible and what are the available schemes relevant to them. And finally, conclusion lo they are talking about the evolution of pension schemes in India has seen a gradual but decisive shift from welfare based social assistance to a more participatory inclusion framework. And these inclusive policies will dignify the contributions of elderly in their later years of the life. So pensions motto itself is supporting them at the very
final stage of their life, later life should not be they should not get any trouble kind of. So this is all about that. And this swap app mandates for digital literacy, it's something relevant to రీసెంట్ గా మనం సంచార్ సాథి యాప్ గురించి ఒక ఆర్టికల్ చదివాము, where the government introduced and saying pre-install of this app is very much important, and detection of new sims or lost phones, everything can be taken care of, and it is very much important to handle the safety and security challenges, because internal external security matters, and most of the events or mishaps will taking place because of utilizing the second hand phones and dual sims and everything. And then these oppositions and few political leaders and digital rights activities, civil societies came forward, said you should focus on other aspect. What about the right to privacy? What about the personal space? Because you should not ask someone and to install, because it is directly or indirectly giving access to the person's complete call details and everything. So how can you ask? So now in this particular article, this guy is saying the state's focus should shift away from what's there to hide, let us install this app, let us know what's happening annadani kante, let us shift to what's there to see, and a mission to improve digital literacy. Meeku lack of knowledge valla, lack of information about technology valla, you are unknowingly or unknowingly getting into the traps of these frauds, and because using of these mobiles and everything, so you install this Sanchar Sathi app so that your everything will be traced and tracked down, and you can be at good hands, safe hands and antunaru. Instead of that, that is hindering the right to privacy of the very citizen kabatti, instead of that you give digital literacy and you give awareness and you let them know how to use and utilize, and from there, instead of you focusing on what's there to hide, let us see ane badulu what's there to see, you should focus on that perspective ani. And this article they have focused about Apple is refusing, already manam idantha discuss chesamu. It's again it's a kind of giving a few examples, like initiatives at different governments and different nations, like Kenya law researchers studying phone based scams in 2023 developed a measure of scam identification ability, and blanket mandates and few other narrow way systems and demands and everything. And RBI's most important campaign, that is RBI Kehta Hai, it is a message to mass media and digital platform with a focus on responsible banking. And Chhattisgarh, the model, the focused on cyber security awareness van. In Telangana's new fraud ka full stop campaign. And in Tamil Nadu, banks and local police in cities, they came up with mobile kiosk and public sessions. So these are the few kinds of observations, case studies he mentioned here, and he's saying you, instead of focusing more on bringing them into what is called, where they are questioning the very rights itself, privacy itself, you focus more on improving traceability of large value flows, as well as they are offering two long-term advantages. First is individual who has learned to distrust unsolicited links and callers and use official helplines is more digitally literate and less vulnerable to digital scam, as well as reduce the need for repeated state intervention in the application layer and free regulated tops and everything. Finally, he is saying 3 pillars to focus. The state focus should shift again, as I already mentioned, a mission to improve digital literacy, and this mission should have 3 pillars. What are the 3 pillars? First one, obligations and telecom and financial firms to detect and disrupt the fraud patterns. This is the first one, Andy. Second one is redress mechanisms, and third one is ante user reporting as well as redress mechanism. Third one is sustained public education program on digital risk that does not treat citizens as passive subjects. ఈ kind of points ni must and should గా మీరు current affairs notes లో రాసి పెట్టుకొని, when you are talking something related to try or something related to this kind of Sanchar Sathi app, or something related to digital literacy, or something related to privacy or artificial intelligence or phone tapping and all these things, these kind of suggestions you can give as a way forward, and make sure you have to go through this article once again. And yes, Black Friday for aviation safety in India. This is something again related to Indigo. So backdrop enti, story behind enti, and I already meeku cheppinattu, this is again repeating of that particular. So what about this civil requirement
civil aviation requirement to comply with the High Court order, what happened, and what this flight duty time limitations, what this DGCA is issued an appeal to these pilots, why it happened only to Indigo, why not to other services and other airlines, and since 2007 to 2025 evolution of these aviation related safety rules regulations అన్ని. అయితే ఈ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ముందు నేను ఒకటి క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను, అది ట్రై టు ఆన్సర్. సో కీపింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ మైండ్, you suggest your way forward or measures to tackle these kind of things should not happen again. ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో క్వశ్చన్ అంటే రీసెంట్ గా మనం 2020 నుండి 2025 వరకు రీసెంట్ గా అహ్మదాబాద్ క్రాష్ చూసాం, అంతకుముందు మంగళూరు క్రాష్, కోజికోడ్ క్రాష్ చూసాం. సో వన్ side you have challenges relevant to these mishaps, accidents, unexpected incidents, and on other side you have these rules and regulations and safety which you are not able to cope up, and you are suddenly coming up with this what is called immediate action taking process, and because again which is giving hindrance to the working. So what measures you suggest for good safety and long run and civil aviation sector in India, particularly global standards maintenance? Because recent ga civil aviation ministry, especially Kinjirapu Rammohan Naidu garu, is focusing more, and he is saying lots of infrastructural development we are introducing and we are making it a world class travel అని చెప్పి. Since అంత ఫోకస్ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంటే ఇటువైపు ఇంత డిస్ట్రక్షన్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఎందుకున్నాయి? దీనికి రెలవెంట్ గా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి పెట్టాను, మీరు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి రాయడానికి. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఆర్టికల్, యాజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్, ఇట్స్ అబౌట్ 36 hours to 48 hours చేయాలి అని చెప్పి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇక్కడ ఇద్దరిని ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ లో హీ సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ వన్ సైడ్స్ మిస్టేక్, ఇట్స్ ఏ మ్యూచువల్, ఇట్స్ అబౌట్ దీస్ టూ పార్టీస్ విచ్ దే it shouldn't be happen if they properly acted అని చెప్పి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ ఏదైతే ఉందో అది డిక్రీజ్ చేయడానికి ఫోకస్ చేయండి. ఎయిర్లైన్ షుడ్ డిక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద పైలట్స్. అంటే టు ఓవర్కమ్ దిస్ అక్యూట్ షార్టేజ్ ఆఫ్ పైలట్స్, ద అథారిటీస్ అండ్ ఎయిర్లైన్ షుడ్ ఫోకస్ టు డిక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ అండ్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్ ద పైలట్స్ డ్యూటీస్ అవర్స్. So you, instead of taking help of this one pilot and asking them to work for long hours, you should not do that. You should either import or deploy more people into workforce, or else you stop the giving services, or you limit yourself those flights and everything. But you can't do that because you have huge what is called container services and everything. And Indigo is the world's largest, India's largest private airline, which is during this particular season, especially in December, peak travel season with golden month of December, they called it as. So finally, financial interest, what happened, and one need to be minimum of 6 sets of pilots in aircraft has to be for domestic operation, and not less than of 12 sets of pilots an aircraft can have. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ స్టడీస్ చెప్పారు. సి ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ద నీడ్ ఫర్ ఇండియా టు హ్యావ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ సివిల్ ఏవియేషన్ అథారిటీ అండ్ నాట్ ఎ పప్పెట్ రిజైన్. స్టార్ మార్క్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పవర్. సిమిలర్లీ మన మెడివల్ హిస్టరీ చదివేటప్పుడు kings are the puppets in the hands of this సేనాధిపతి, మంత్రి or wife or favorite women అని చెప్పేవారు when we were studying something related to king's rules and everything, and that's the reason that kingdom collapsed because of his puppet in the hands of someone else అని. Again, if the ministries, if the governments, if the similar sentences we have studied when election commission గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా, election commission should have that authenticity and transparency and accountability అని. So these organizations should not be puppets in the hands of the power. They have to work individually and they have to deliver their works properly, responsibilities properly, and there have been no lessons learned. So 3 major aircraft accidents అయినప్పటికీ కూడా the findings of Air India A171 ఏదైతే క్రాష్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ జరిగిందో, delayed by the ministry for reasons it knows best. So finally what they are saying, on a wing and prayer will be the dominant factor in the Indian skies. So the minister, the DGCA, the airline owners repeatedly, what it's called this December 5th ఏదైతే ఈవెంట్, unexpected
this chaos and flight cancellations and this everything happened on 2025 December 5th prove that aviation safety is still a myth in India. So what can be done to avoid these kind of myths and to handle these kind of mishaps, unexpected events and GP. Finally, they have given few updates and everything. And this is also again relevant to that. India seems to have willfully messed with the plan for changes to crew and GP. Again, this is all about that. So it's a kind of again other points ni tippi kotti. Domestic sector lo enti, social lo enti, holidays lo enti, business plans vallu unnaru, medical పేషెంట్స్ ఉన్నారు, సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు, షియాచిన్ గ్లేషియర్ నుండి 10 వర్క్స్ డే హాలిడే కోసం వస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆల్ దిస్ గాట్ affected and main heart of the issue was the airlines baffling misleading of the last reason cited because of this phase plan of DGCA. వాళ్ళు వీళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు వాళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు. ఓవరాల్ గా అయితే డిస్ట్రప్షన్ అయితే జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అండి. దట్స్ ఇట్. మరీ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, అట్ ది సేమ్ టైం స్కిప్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అండ్ దిస్ ఇండియా నీడ్స్ టు అసెట్ స్ట్రాటజిక్ autonomy by engaging both Russia and West. Simply స్ట్రాటజిక్ autonomy ఆఫ్ నేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్య మనం బైలేటరల్, మల్టీలేటరల్ ఇవన్నీ కాకుండా స్ట్రాటజిక్ ఎటానమీ అని ఒక కీవర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూ షుడ్ నాట్ completely support US version and stopping the imports from Russia, as well as you completely should not go against US and maintain the friendship with Russia. So it's handling both the nations with complete different ideologies and opposite ideologies with ease, with tactics, and that's what called diplomatic relations. So here India-Russia relationship is nothing but giving a strong hint. And recently when Putin arrived, the three features, that is the first one, where the way our honorable PM received him, it gives that a vibe that India is still remains a friend despite Western attempts to isolate him. Second is one, the Modi consistently speaks of peace efforts. He will not be guarded in the criticizing Russia for the war. At the same time, when we are the nation who is focusing on helping others, humanitarian perspective, peace talks, but at the same time we are not criticizing Russia for the Ukraine war. And the third most important reason, geopolitical factors including stringent sanctions on Russian and Indian oil companies and US's tariff surcharge of 25%. And most importantly, the few outcomes or takeaways of this Modi-Putin meet are nothing but labor mobility agreement, MOU, to jointly set up a urea plant in Russia, adoption of ethnic roadmap launched during Modi's 2024 Moscow visit edaithe undo adi, and most importantly few other mechanisms, connectivities, maritime sector, corridors and everything. Finally, two sides did not announce any agreements in strategic areas for defense hardware, nuclear power projects, paid cooperation. Despite Putin's offer of uninterrupted oil supplies, India has also announced no plans to set up or step up oil imports. And so because of this, ఏదైతే 2030కి $100 billion bilateral trade improve అనుకుంటున్నామో అది కొంచెం కష్టం, బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ దిస్ కాబట్టి. అండ్ ఫైనల్లీ ఏదైతే మోడీ గారు టైస్ విత్ రష్యా యాజ్ లైక్ ధ్రువతారా, లోడ్ స్టార్ అని చెప్పారు, and this is welcoming step and giving high level visits even as agreements and trade agreements and current negotiations between two nations, that they are very having strong ties since long age, and this is the 25th years for the annual summit. Finally, New Delhi must be mindful that asserting strategic economy will require taking consistent steps with both rather than pendulum movements from one another. So this is how diplomacy works and international relations works. And this one related to, as I already mentioned, US official begins 5-day visit to India to advance strategic partnership. As after Putin's visits, it's definitely going to be crucial, and they're focusing more on deepening partnership in economic commercial ties, including increasing American exports, fostering collaborations in emerging technologies, including artificial intelligence and space collaborations. They're also focusing on economic cooperation and shared priorities in Indo-Pacific region. And finally, India is supposed to do this Quad Summit in 2025 December, but I don't know, still this time, maybe they do. Yeah, this one highly important, as I already mentioned. National Intelligence Grid gains traction as central agencies police source for information. It's chala important andi. So NatGrid, a platform for the police and investigating agencies to access government and private databases in real time.
మనం మూవీస్ లో చూస్తుంటాం కదా, దే గెట్ యాక్సెస్ ఫర్ అండ్ దే గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దీస్ ఏజెన్సీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దట్స్ హౌ. So union ministry has asked states to liberally use the platform to access data sets which includes details of driving license gani, Aadhaar registration gani, airline data, bank cards, everything, the details of social media accounts and everything which they share post. That's the reason I told you, when you are preparing for a prestigious services like UPSC or state services or AB, maintaining social media pages is something like you are directly giving hint that what you are thinking, what you are pro, what you are against, what are your weakness, what are your focus, what are your hobbies. ఎంత స్మార్ట్ గా పేజ్ మెయింటైన్ చేద్దామని ట్రై చేసినా కూడా ఎక్కడో దగ్గర ఎవరికో లైక్ పెట్టే దగ్గర, ఎవరికో కమెంట్ పెట్టే దగ్గర, ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ స్పీక్స్ వాట్ యువర్ నేచర్ ఈస్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ దీస్ డేస్ ఈవెన్ ద కార్పొరేట్స్ ఆల్సో గోయింగ్ త్రూ యువర్ పేజెస్. సో ఎస్, డిలీట్ చేసేసాం అనుకుంటారు, బట్ దే రిఫ్లెక్ట్. ఈవెన్ వాట్సాప్ లో కూడా డిలీట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, బట్ అగైన్ యూ కెన్ గెట్ దట్. సో డోంట్ బీ టూ స్మార్ట్ అండ్ థింక్ దట్ ఐ హ్యావ్ డిలీటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, దెన్ నో వన్ కెన్ సీ. నో, ఈవెన్ ఎండ్ టు ఎండ్ encryption ఉన్నప్పటికీ కూడా దీస్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్, ఇట్స్ ఎ డబుల్ ఎడ్జ్డ్ వెపన్. ఎంత డిలీట్లు చేసినా, ఎంత ఎరేజల్ చేసినా, ఎంత అన్ఇన్స్టాల్ చేసినా, వన్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మార్క్ మై వర్డ్స్, యు ఆర్ దేర్ అంతే. And yes, access to NatGrid is now available to Superintendent of Police rank officers also. Earlier it was only to 10 central agencies. See, because these 10 agencies earlier used to have access and they get this information to tackle high-end cases, criminal cases gani, civilian cases gani, because these are the one who need, for example, Intelligence Bureau gani, RA, Research and Analysis Wing, National Investigation Agency, Enforcement Director, Financial Intelligence Units, Narcotics Control Bureau, Directorate of Revenue Intelligence. The government is taking several steps to enhance security and maintain the sanctity of data in wake of repeated cyber attack attempts on critical infrastructure in the country. And in 2024, India witnessed over 20.41 lakh cyber security related incidents. Manam ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ ఫ్రాడ్స్ రెలవెంట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ, లేకపోతే రెలవెంట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కానీ, సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ, ఏఐ రిలవెంట్ గా కానీ, అండ్ డిజిటల్ అరెస్ట్ కానీ, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్. సో టు టాకిల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్, ఆర్ టు టాకిల్ సమ్ హై ప్రొఫైల్ క్యాండిడేట్స్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, ఆ టైంలో డెఫినెట్లీ దీస్ నీడ్ యాక్సెస్. సో ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి అది ఉండేది, బట్ నో దే హ్యావ్ గివెన్ టు దీస్ టాప్ అఫీషియల్ ర్యాంకర్స్ ఆల్సో. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే హ్యాడ్ టు వెయిట్ లాంగర్ టు గెట్ ద డిజైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈవెన్ తో ద ప్లాట్ఫామ్ is supposed to provide real data, and they are for saying that there are both logging issues ఉన్నాయి, other issues ఉన్నాయి, they has to be taken care of అని. సో forget about all this. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ లో నాట్గ్రిడ్ ఏంటి, పవర్స్ ఏంటి, రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. And yes, this one highly important from prelims point of view. Cheetah cub from Kuno run over by vehicle in Gwalior. So Kuno National Park Madhya Pradesh లో ఉంది. చాలా సార్లు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ లో అడిగారు, ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ టూ 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 డేస్ లో 20-month-old Indian-born male cubs, offsprings of Southern African female cheetah named Gamni, had ventured out of Kuno's boundaries and were being tracked by a cheetah tracking team, local forest staff, when one of them was hit by speeding vehicle. So recently, which was in news, Gamni related to cheetah, tiger, leopard ante you may get a question in state services. Kuno Madhya Pradesh National Park wise kuda చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేషనల్ పార్క్స్, మన ఆన్సర్స్ లో కమెంట్ సెక్షన్ లో ఆన్సర్ గా టైప్ చేసి పెట్టండి. వాట్ ఆర్ ద అదర్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, అండ్ చీతా రెలవెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా మనం లాంచ్ చేసామా, అవి కూడా ఆన్సర్స్ గా టైప్ చేసి పెట్టండి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ది హిందూ కరెంట్ అఫైర్స్ అనాలిసిస్ అండ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అండి. సివిల్ ఏవియేషన్ రిలేటెడ్ గా ఏదైతే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశానో దాని ఆన్సర్ నేను మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను, ఒకసారి చూసుకోండి. వాయిస్ నోట్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను, మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది నోట్స్ తో పాటు. సో డిస్క్__ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ డీటెయిల్ అన్నది పేజ్ నేమ్ అండి. సో యూ కెన్ ఎంటర్ ద లింక్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద bio, or else you can type it as a disk__ civil services in detail.
అలా అయినా కూడా మీకు టెలిగ్రామ్ ఐడి వచ్చేస్తుంది. అండ్ ప్లీజ్ డూ ఫాలో అవర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కూడా, అఫీషియల్ ఐడి, బికాస్ దేర్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ మెనీ షార్ట్స్ అండ్ రీల్స్ రెలవెంట్ టు దీస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ ప్లీజ్ డూ స్టడీ వెల్. ఆల్మోస్ట్ December 10th వచ్చేస్తుంది. ఈ 20 days లో మాక్సిమం ఎంత కవర్ చేయగలిగితే కరెంట్ అఫైర్స్ లాస్ట్ 1 year తయారు చేయండి కంప్లీట్ చేయడానికి. బికాస్ ఇయర్ అండ్ రివ్యూస్ బై పిఐబి వస్తాయి, మినిస్ట్రీస్ డిఫరెంట్ రిలీజెస్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి, ఇయర్ రౌండ్ అప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ జాన్ నుండి ఆల్మోస్ట్ లైక్ మ్యారథాన్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్. అండ్ జాన్ లాస్ట్ వీక్ లో మోస్ట్లీ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్స్ అని కూడా అంటున్నారు. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ వాట్ ఇట్స్ కాల్డ్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ కైండ్ ఆఫ్. డెఫినెట్లీ మనం చాలా కష్టపడాలి, చాలా చదవాలి, చాలా రివిజన్ చేయాలి. విల్ డెఫినెట్లీ డూ బెటర్ అండి. ప్లీజ్ స్టే consistent. Please do maintain consistency and stay focused. Have a fantastic day. Thank you so much. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా you can happily ask, and please drop your positive reviews and feedbacks in our comment section. If you want to ask any questions or if you have any doubts, you can also share there in our official YouTube channel. Thank you so much. Have a fantastic day.